Welcome everyone. Thank you very much for joining us at today's workshop, developing a neural network reconstruction platform for neural diseases using microrobot. 안녕하십니까. 연구단장 맡고 있는 DGIST 홍수입니다. 연구개발 배경은 기존에 이제 케미칼 약물로 치료 못하던 기술들을 첨단 자생 바이오 제재로 치료할 수 있을 것이라고 생각을 하고 있고요. 저희 연구단에서 지금 진행하고자 하는 것이 이제 세포 치료제를 원활하게 전달해서 신경회로를 재생하자는 것이기 때문에 이러한 산업적, 제약 쪽의 산업적 추세와도 잘 맞다고 생각을 합니다. 그래서 저희들이 이제 약물을 전달하고 전달하는 방법은 자기장을 써서 그레덴 자기장 또는 컨스탄 자기장을 써서 결국에는 저희가 만들고자 하는 마이크로봇 또는 나노로봇의 힘을 통해서 힘을 통해서 위치, 그리고 포크를 통해서 방향을 제어하고자 하는 것입니다. 이제 세포 로봇을 가지고 동물 모델에서 지금 이제 신경 커넥션을 지금 확인하고 있는 단계이기 때문에 가능하다면은 저희가 열심히 해서 과제가 종료되기 전까지 인비보 마우스 브레인 내에서 저희가 딜리버리한 세포가 신경을 뽑고 그 신경이 뇌에 있는 신경과 연결된다는 것을 보여주고자 하는 것이 저희 최종 목표입니다. 핵심은 로테이팅 필드의 주파수를 제어를 하면서 이 나노파티클들의 체인을 길게 할 수도 있고 작게 할 수도 있고 그리고 전달할 수도 있고, 그래서 쉽게 말하면은 낮은 주파수에서 그레덴 필드와 함께 이 파티클들을 원하는 위치까지 전달을 하고, 전달이 되고 난 다음에 이 파티클 다시 분산이 쪼개져야 다시 셀 업데이트가 잘 되기 때문에 하이 프리퀀시로 이렇게 파티클 다시 분산하고 난 다음에는 이제 조금 더 보시기들 수험 컨트롤을 가지고 원하는 목표에서 이제 어큐뮬레이션 시켜주는 그런 연구가 진행되고 있고요. 그 다음으로 저희가 이제 일단 뇌로 넣기 전에 눈에서 저희가 파티클 또는 로봇을 제어할 수 있는지를 좀 확인하고자 했습니다. 여기 비디오는 소 눈을 적출해 가지고 엑스비버 상태에서 파티클을 인젝션해서 잘 보실지 모르지만 파티클들이 로테이팅 필드를 가지고 어큐뮬레이션 모아지고 난 다음에 한쪽으로 이동하는 것을 보여주는 그런 비디오입니다. 여기서 저희가 했던 것이 이제 뉴런과 파티클을 바인딩해서 스페로드를 만들고, 이 스페로드를 가지고 이제 얘들이 뉴런처럼 활동하는지를 봤습니다. 엑스비버 환경에서 저희가 자기장을 이용해서 투입한 세포와 기존의 마우스 브레인 슬라이스에서 세포가 어떤 형식으로든 뉴럴 네트워크를 형성했다는 겁니다. 그렇기 때문에 신호가 전달되는 거고요. 이게 이제 저희가 2023년도에는 대한민국 올해 20대 기기 기술상에 선정됐고, 지난해는 국가연구개발성급 100선에 선정되기도 했습니다. 저는 지금 경희대학에 있는 박종배입니다. 마이크로로봇 또는 셀봇의 어떤 영역을 확장한 종양으로서의 어떤 접근 방법에 대한 말씀을 드리겠습니다. 셔틀봇을 브레인에 집어넣었을 때 단지 이 로봇이 들어간다는 것만으로 재생이 일어날 수는 없기 때문에 이 재생 과정을 촉진시키기 위해서 어떤 분자 생물학적인 접근을 해야 되는 것이냐에 대한 그 메커니즘에 대한 연구들을 했고요. 에이지드 브레인에서 뇌종양이 어떻게 리제너레이션을 촉진시키냐라는 연구를 바탕으로 저희가 셔틀봇과 브리지봇에 필요한 여러 가지 컴포넌트들을 제공하는 역할을 했습니다. 현재는 저희가 이 모델에서 브레인 투머의 세라피틱 이피커시를 확인하는 것을 지금 진행 중이고, 이 이피커시가 확인이 되고 나면 저희가 최종적으로 논문으로 리포트할 수 있을 것 같습니다. 다중순찰 멀티버 기반의 신경만 제거 플랫폼 구축을 통한 파킨슨 운동장애 극복 기술의 3세부를 맡고 있는 김성원입니다. 저희 3세부는 세포와 자선 나노물질을 붙인 셔틀봇 개발과 뇌내 표적 부위 전달 플랫폼 개발을 통해서 임상 실용화 적용 가능한 검증의 연구 목표를 하고 있습니다. 서로 다른 4가지 자선 나노입자에 대해서 코팅의 최적 농도 및 세포와의 적합성 비교 분석과 자기장 제어 시스템의 최적화 과정을 통해서 저희가 이제 셔틀봇 제작을 완료하였습니다. 실제로 보시면 연구실에 비치된 자기장 제어 시스템을 활용해서 2가지 종류의 셔틀봇의 자기장 제어에서 움직임 및 세포의 생존율 분석을 통해서 제작 기술을 확립하였습니다. 즉 자기장 내 이동 검증을 스텔텍 서저리를 이용해가지고 오마백이라고 리저브백을 벤트리클에 집어넣어가지고 하는 연구를 대부분 이제 진행하고 있습니다. My name is Zhang Li from the Chinese University of Hong Kong. The title is Bioinspired and biohybrid magnetic microrobots. So here is actually the result, which was done by my first PhD student Hui from the CUHK. So here you see that on the light microscope, you can see that the spirulina, this kind of microalgae, has a very beautiful helical shape. Actually, if you use it in your digestive system, it's very safe because the United Nations even defined it as a superfood. So you can use it as a food, which can provide you very good nutrient and protein and the different type of elements which you need in your body. So we just use this as a template and we do a green chemistry process. Basically, the surface of this microalgae is negatively charged
So we can control our iron oxide nanoparticle with a positive charge. So when we dip our spirulina, this kind of microalgae, in our solution, then they start to bind to each other. You know, the nanoparticle, iron oxide nanoparticle will bind to the surface of this microalgae because of the electrostatic attraction force. And the coating thickness depends on the dipping time. So if the dipping time becomes longer, then switch the imaging mode to the ultrasound. And another advantage of this kind of system is because the stem cells can be harvested from the patient. So this kind of cells will not trigger a very strong immune response from the body. So here you see that the immune response is minimized and even eliminated by using the cells from the patient. So actually, except for the digestive system, we're also interested in exploring whether our biohybrid microrobots can be used in the brain. Because we know that the brain is still considered one of the hardest region to reach for the drug delivery purpose because of several reasons, right? There are some results, so we did it in vitro, and later we also did in vivo study by using a pig model, and our results shows that our device, after the deployment of our microrobots to the brain, and here show the tumors are kind of inhibited with our microrobots. And here you see that without the microrobots, then there's no such kind of inhibition. So we did something like 18 pigs, quite a big number, for this work. So here shows that here we also show the result that there's no significant change on the immune cell after treatment. So that means there's no strong immune response from our blood hydrogel microrobot. So this is kind of the last part of my today's study, because I know this workshop is more related to the neuro, the interconnection. We have Professor Brad Nelson at ETH Zurich, and I believe he's one of the first person, or maybe some of the first person, start research on microrobotics. So I'm going to talk about magnetically guided medical devices today, but as Professor Choi said, I've been working on microrobots. We first started thinking about these back in 2003, and we published some of the first papers then, 2003, 2004, and how we might move these. Wire that's typically 0.14 inches or so, around 400 microns in diameter, and snake that up through your aorta, up into your brain to try to reach the location of that blood clot. And that's a very challenging problem. Here in Switzerland, after studying for 6 years to get your medical degree, you have to study for a further 7 more years before you're certified to do these kinds of procedures, because they're very, very delicate and interact with brain tissue and the brain vascular network. So what we discovered is by actually guiding the tip of these devices with magnetic fields, we actually can improve the performance of how surgeons do that. And so there's a lot of advantages to this magnetic tip guidance. A conventional tip is just a pre-bent wire, and you just push, pull, and turn it. And so the standard of care, you actually have very limited motion that you can achieve with that. But when you can exert magnetic forces on the tip to transport the patient, they can stay at the clinic that they're first admitted to. That whole time there, an hour and a half or more of time can be saved. And the patient can be reperfused remotely. So you've got an expert surgeon at a hub where there's a stroke center, then connected to the spoke, that is the outlying clinic, and that person can control this device remotely, just like our interventional neuroradiologist is controlling it standing next to the patient with a PlayStation controller. And so that brings in this interest in the medical robotics community of telesurgery. And we think this remote magnetic navigation, or these electromagnetic navigation systems, really help enable remote telesurgery. And now with 5G and with Starlink and satellite imaging and all that, we have an ability to, wherever you are in the world, if you have a Starlink rural area. And the other thing that's interesting is this also allows for mentoring and for more experts then to have more help out in some of the areas that can't really afford to keep some of these experts. And so we thought a lot about how we can use remote magnetic navigation for precision telesurgery. So, we actually did a procedure with doctors in Phoenix, Arizona at the Mayo Clinic
had a phantom back in a phantom vascular system back in Zurich, where we did a complete mechanical thrombectomy. This is Dr. Bendock in Phoenix, connecting 9,300 kilometers away to my lab here in ETH Zurich. This green here represents the blood clot. This is the guide wire coming in, and then the working catheter is coming over it. And now the guide wire is being pulled back, and then there's a suction being applied to the to pull out that mechanical thrombectomy. And so it was something we did a year and a half ago and published. So I think remote magnetic navigation using magnetics to guide these devices does two things that are important. One is it democratizes surgery. It makes it easier to do more complicated procedures, and that means there are more surgeons who are going to be able to do more of these procedures, and there simply aren't enough.